ట్రిప్ ఈ స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఒక ఇన్ని ఇయర్స్ జర్నీ ఉంది కాబట్టి ఈ జర్నీలో ఏదన్నా లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇమేజ్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే డైరెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ వల్ల, చేంజ్ ఇన్ డైరెక్టర్స్ వల్ల కావచ్చు, ఏదన్నా మారిందా? You're asking in the film, like in the result? Which was narrated to you the first day? No. The only thing that changed is basically the two parts were narrated as one part, but then you understand what I'm saying? Like one film became two films. So this interval of the first film became the climax. Okay. So basically one film got split into two. That's the only thing that changed, but that changed long back. And that happened because everything was happening on such a grand scale that it was difficult to show so many things in one film. It would not be enough. We would need more than 3 hours to show. బట్ ఒక సినిమా మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టు ఫస్ట్ కన్సీవ్ అయిన స్క్రిప్ట్లో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్వెల్, ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ అయినప్పుడు లైక్ ప్రాబబ్లీ 1.5 exactly సిమిలర్, అంటే యూ డి నాట్ మీన్ ఇన్ లిటరల్ సెన్స్, బట్ correct. ఆ టైప్లో అయినప్పుడు బట్ స్క్రిప్ట్ చేంజింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ కదా. ఇప్పుడు 1.5 hours సినిమాని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 2.5 hours సినిమా చేయాలి. సో ఆ ప్రాసెస్లో కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు? No sir, I don't think anything has changed because whatever was narrated to me, we have shot that. If anything, we have made small things to make it better, but script wise, character wise, situationally, nothing has changed. అంటే ఇప్పుడు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ ఎక్కడన్నా సనాతన ధర్మ ప్రొటెక్షన్ గురించి అవి మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఈ మధ్యలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్న వర్డ్స్ ఇవన్నీ 5 years బ్యాకే ఉన్నాయా, లైక్ దే బ్రాట్ ఇట్ నౌ? I think this was there even before. Like Veera has always been somebody who fights for dharma. Okay. That was there even when the film was announced. That was the tagline. Okay. So yeah, that has always been there. సో అండ్ ఇది కెరియర్ బిగ్ చాయిస్ కదా మీకు, ఒక సినిమా మీద ఇన్ని డేస్ స్పెండ్ చేయడం అనేది. ఇయర్స్ ఈవెన్ రత్నం గారు చెప్పారు ఇనిషియల్లీ ద కాంట్రాక్చువల్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ యూ షుడ్ నాట్ సైన్ ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్. కరెక్ట్. ఇది చాలా బిగ్ డెసిషన్ కదా. అవును సార్, చాలా బిగ్ డెసిషన్. ఐ థింక్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అ లాట్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ మై గట్ ఫీలింగ్. ఐ నో చాలా పెద్ద డెసిషన్, లైఫ్ ఆల్టరింగ్ డెసిషన్, కెరియర్ ఆల్టరింగ్ డెసిషన్ నాకు తెలుసు, బట్ I don't know, I believed in it. Something told me do it. But usually ఇలాంటి కాంట్రాక్ట్స్లో ఒక టైం బౌండ్ ఉంటుంది కదా, లైక్ దే కాంట్ మేక్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ సే యూ క్యాంట్ సైన్ ఎనీ ఫిల్మ్. Yeah, actually I'm sure it is time bound, but even the team, like once I got the opportunity to do Raja Saab, they understood. They didn't tell me no, you can't do that also. Then they were like, okay, this is one more very nice opportunity for her, so let her do it. బట్ యు ఆర్ లక్కీ టు గెట్ రాజా సాబ్ కాకుండా వేరే సినిమా అయితే ఒప్పుకునేవారు కదేమో. అవును. సో అది దట్ ఈస్ అనదర్ క్యాచ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ఫార్చ్యూన్ ఆర్ లక్ మీకు రాజా సాబ్ దొరికింది, లేదంటే యు ఆర్ ద క్యాచ్. True, that's true, but I think somewhere God's blessing is always there, you know, like okay, I'll take care, don't worry. I believe that, at least it's my comfort thought that you know everything will be fine, it will be taken care of, don't worry, God will take care of it. That కర్మ ఏమో. అవును, karma, most important thing. Our account is always up there. ఓకే. సో ఈ రాజా సాబ్ అండ్ ఇవి 2 యాక్షన్ బిగ్ స్కేల్ స్పెక్టికల్స్ కదా, ఏంటి ఎనీథింగ్ సిమిలర్ ఆర్, అంటే ఐ మీన్ డోంట్ మీన్ ఇన్ ద లిటరల్ సెన్స్, అది ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ దేర్? I mean, yeah, both are completely opposite. One is a period, one is a romantic horror comedy. So both the sets are also completely different. One side is the set of a palace, one side is the set of a historical places. Yeah. So very, very, not opposite, but very far away from each other. The only thing I think they have in common is a lot of visual effects. I think that's the only common point. Okay. And me. This is the common point. I am the common point. Yeah. But Raja Saab lo multiple heroines unnattuన్నారు. Yeah, Raja Saab has multiple heroines, and Raja Saab as a film has a lot of characters also. You know, like a lot of comedians are there, like a lot of people are there. It's a out and out entertaining film, but very nice story, and it's too early to talk about it. Lots to say about that later. But in 5 years gap వచ్చినా సరే ఆల్మోస్ట్ 3-4 months లో 2 సినిమాలు వచ్చేస్తాయి. That is the exciting part for you. No sir, no, absolutely. I mean, అదే like it's a gap for people, but for me నాకు షూటింగ్ జరుగుతుంది, you know, so for me I was fine. And also I feel like I don't want to get into this template of okay, heroine has to have 3 releases a year, otherwise you know you're out of this thing, out of that. Because I don't think like that. My thinking is I like a film, I'll do it. Whether it's like 5 films a year or 1 film a year, it doesn't matter. But we want to be a part of good films.
At least that's the intention. Sometimes decision is wrong, but the idea is to be a part of good films, always. బట్ మీరు అన్నది ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. బట్ ఏంటంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సినిమా ఈజ్ ఏ గ్లామర్ వరల్డ్. ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ డ్రైవ్స్ దేర్ కదా. పీపుల్ మెమరీలో ఉండటం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ యాక్ట్రెసెస్కి సోషల్ మీడియా ప్రెజెన్స్ అంటారు, లేకపోతే మీరు యూ డూ లాట్ ఆఫ్ ఫోటో షూట్స్ అంటారు, లేకపోతే షాప్ ఓపెనింగ్స్ అని కానీ యూ కాన్స్టెంట్లీ ట్రై టు బీ ఇన్ పీపుల్స్ మెమరీ ఇన్ వన్ వే ఆర్ అదర్. ఆబ్వియస్లీ ఒక 2-3 రిలీజెస్ ఉంటే సంవత్సరానికి దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు స్టే ఇన్ మెమరీ. That is the easiest way, but also if you like those 2-3 films, great. But if you're just doing it because you have to be active, then that intention is not right. Intention has to be right. ఎందుకు చేస్తున్నారు? బట్ హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దట్ పబ్లిక్ మెమరీ అనేది? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ కదా. పబ్లిక్ మెమరీలో ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దిస్ 5 years? Honestly, I mean, public memory-lo untanu because people have seen, like I think in whatever films I've done, Smart Shankar is a film that people really saw and really liked me in it. So whenever I would meet people, like, you know, unknown people, they would always compliment me for Mr. Majnu or Smart. So I feel like somewhere, you know, most people remembered me. But today it's become like every day you have to be in the news. That's not possible. Actresses kada pressure kada ippudu. Yeah, but that's not a good thought process, I'm saying. Ade change avali, you know, because the intention should be I want to do a good film. I want to act well. I want to do a nice role, you know. Whether it's 1 or none or 5 or 10 doesn't matter. Okay. So that the intention I'm saying, I feel that has to change. Okay. Yeah. So, 2 big stars, Prabhas garu, pan Indian superstar, Pawan Kalyan garu, asala Telugu states la and mania cheppakala. Absolutely, yeah. So, what is that something similar common traits or lekapothe different traits meer observe chestindi iddarlo? A lot of different traits and a lot of common traits also. I think the common trait would be that the bigger, like they both are such big stars and superstars and everything, but they are both very nice people. So I think that would be the common factor. Like the bigger the star, they are more humble. I've kind of noticed this, you know. సో హౌ రిసెప్టివ్గా ఉంటారు వీళ్ళు అంటే లైక్ యూజువల్లీ వాళ్ళ ఇమేజ్ దానికి దే అపియర్ బిగ్ కదా. ఇప్పుడు వెళ్ళి అప్రోచ్ అయ్యి లేకపోతే యూ హ్యావ్ ఏ ఫన్ బ్యాంటర్ కానీ ఏదైనా ఉండడానికి ఎంత హౌ ఇట్ ఈస్ ఆన్ సెట్? On set, it's very easy and very relaxed. And honestly, the vibe of every set comes from the director, always. Because people ask like, how is Hindi different, Telugu, Tamil, how are they different? But actually, it's not the language. It's even in Telugu, every set is different. So all of that completely depends on the director. However, the director's vibe is on set, the whole set is in that vibe. Okay. You know, so that's what I've noticed. And when it comes to being easy to talk to, I think they are both very easy to talk to. సో ఏ సెట్ మంచి లైవ్లీగా ఉండేది? No, both are very different. I Diplomatic think answer ఇది. no, no, both the sets are very, very different. You can't even like compare because different kind of films, kada. So you can't even compare. But yeah, both are very different. Both are lively, but both are different kind of lively. సో ఫైనల్లీ కైండ్ ఆఫ్ రిస్కీ అండ్ బిగ్ గ్యాంబుల్ మీకు. Gamble? ఈ two Well, I would films కూడా. say, yeah, gamble or investment. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎనీవేస్ గ్యాంబుల్ అవ్వచ్చు, God- ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవ్వచ్చు. yeah, that గుడ్ 24th ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తర్వాత Yeah, తెలుస్తుంది. 24th సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? లేకపోతే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్కి కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళకి కానీ వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? అసలు నెక్స్ట్ ఈ 4-5 డేస్లో అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇది మైండ్లో అంటే? So my expectations are that I hope people like the film. I hope that, you know, they appreciate the effort. And even like this, I hope people appreciate the fact that a person has put 5 years into something they believe in rather than judge me for that. You know, like even the question that you asked me whether it's a gamble and all of that, it is, but like why? I feel people should appreciate that instead of make you feel bad for doing that. Like, oh, why, you know, why would you do something like that? But in fact, it should be appreciated that, okay, this person is in this industry for the right reasons. They are looking at film. They are not looking at, okay, I need to do this, I need to do that, I need to keep my market up. They're not being that kind of a human being. So, yeah. ఎనీవేస్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్క్